Okay, my dear students, can you please listen to me clearly? Please let me know. Okay, thank you. Thank you so much. Some of you have already come here, attended. Konik Hassan, first, congratulations for your getting first. Okay. So, and then actually, some of you, Walaikum Assalam, Jadid, Sadman Siddiq, Jadid, Dilkush Rifa, Walaikum Assalam, Baba. So, Arini, Walaikum Assalam, thank you. Shimanto, how are you? Good afternoon. How are you? I hope you're fine by the grace of Almighty Allah, right? So, thank you. And Mamun in Trash. So, Walaikum Assalam. And Junshio, Walaikum Assalam, Baba, how are you? And today is a very special day for Junshio. It is her birthday. So, everyone will wish her birthday. Okay? Thank you. So let's start this, and it's an exam time, and here's a big good luck for you. Okay, so let's start the test. Are you ready? Who are ready? Who are ready for the test? And you can listen to me clearly. Or just do you have any problem? Right, that's good. You're ready. Thank you. Thank you. Let's start the test there. So, yeah. So let's see. First of all, you will see what is our syllabus today, right? So let's look at our syllabus. Everything is good. Thank you. And probably you will like it. You will like more than Facebook, or more than especially their software. And yesterday I had a very, very bad luck for me that I could not take the class for students of class 9 and 10 using that software. I hate that software. Okay, so okay, let's see. And your test number 10 is there. Your test number 10 is there. I'm sorry, is there a network problem maybe? So mine one is riddling, circling. So now it's okay. So your test 10, the topics are here. So first one is riddles. Okay, so let's start. কি হলো, আবার নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যা হলো? ওকে, ইটস কন্টিনিউ চলছে এখানে, হয়তো এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে হয়তো একটু প্রবলেম হতে পারে। আই এম সরি। We are really so afraid of the network. So okay, so the riddles. So are you ready? Probably. And you have to be very careful. The answers must be very tricky. So be careful about the answer. And let's start now. So the first question is there. Where does today come before yesterday? So you just look at the question and try to understand it very, very carefully. Where does today come before yesterday? আমরা জানি যে টুডে হচ্ছে যে ইয়েস্টারডে মানে গতকালের পরে আসলে টুডে হয়, ঠিক আছে, অ্যান্ড টুমরো হচ্ছে যে নেক্সট ডে। বাট নাও কোয়েশ্চেন, কোথায় টুডেটা ইয়েস্টারডের আগে আসে? And okay, would you please write down the answer? You just think it. This is a bit tough one. Of course, I want to start the test with a bit tough question. Okay, you please keep on trying and write down the answer. Mamun. Where does the word today come before yesterday? Yesterday পূর্বে today, আমরা সব সময় জানি যে yesterday, today after comes always after yesterday, but where this word comes before yesterday? I've got just one answer. So any more answers would you like to write down? So guess your answer.
Hi, how are you? In notification center. Oh my goodness. In notification center, today comes before yesterday. Acha, of course, your answer, some of you are writing that's with the explanation also to Fazil. So, a profile, would you please write down your name? That's good, and your answer is absolutely the right answer. Great, congratulations. Because in dictionary, the word today comes from yesterday, comes before yesterday. Only it is in dictionary it happens so. Because today the word starts with T and yesterday the word starts with Y. That's why আমরা জানি যে T লেটারটা Y এর অনেক আগে এবং ডিকশনারিতে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে ওয়ার্ডগুলো অ্যারেঞ্জ করা থাকে। দ্যাটস ওয়াই অবশ্যই টি দিয়ে লেখা যে শব্দগুলো সেগুলো অবশ্যই ওয়াই এর পূর্বে আসবে। That's why the right answer. Great, Hamza, thank you. So absolutely your answer is correct. Your answer is correct, and dictionary is the right answer. Those who have written down dictionary, absolutely the right answer. Thank you. So next question for you is here. What invention lets you look right through a wall? What invention lets you look right through a wall? Okay, so will you please write down, try to understand it. You have to understand a riddle. If you don't understand the riddle, then it will be very tough for you to write down the answer. So you will have to try to understand what is that invention, what is the name of that invention by which you can look through a wall. Okay, glass. That's good. So any other thing, any more answer? Would you please write it down? Okay, Riz Raihan লিখেছো glass, Jadid লিখেছো window. So any more answer? Will you please write it down? Of course, I have got your answer. So what about others? I'm sorry, Baba. Your stream is very clear now, so I think you must not have a problem. You just simply wait a bit. Window for sure, 1000%, and it is written by Mamun. Thank you, Baba. And of course, your answer is absolutely the right answer, because window is the invention of human being actually by which we can look through the wall. আমরা ওয়ালের ভিতর দিয়ে আসলেই তাকাতে পারি শুধুমাত্র যদি সেখানে জানালা থাকে। অথচ জানালা থাকলে তখন আমরা আসলে সেটা ভিতর দিয়ে তাকাতে পারি। And of course your answer is absolutely the right answer. But glass, I will not take this answer glass, because window থাকলে তাহলে তো গ্লাস থাকবে। So firstly there must be a window. এখন তোমার একটা ওয়ালে তোমাকে গ্লাস দিয়ে দিলাম, তাহলে তুমি তো সেটা দিয়ে দেখতে পাবে না, পাবে? তাহলে you must have their window first. So window is the right answer. Of course, a door made of glass is also right. Through outside actually আমরা যে দরজাগুলো ইনসাইড অফ দ্য ডোর থাকে, দরজাগুলো আমাদের হ্যাঁ বারান্দার দরজা অনেক সময় থাকতে পারে this made of glass. So অনেক you need a lot of explanations for your answer, but your answer window is absolutely the right answer. Those who have written down window, I'm taking their answer correct, so thank you very much those who have written down window as your answer. So next question for you is here. What goes up and down but doesn't move? What goes up and down but doesn't move? Very tricky question is there. So what goes up and down but never doesn't move? Okay. Yeah, that's good. Yes, of course this marks will be added in the test. এটা অবশ্যই টেস্টে যোগ হবে এবং এই মার্কসটা অবশ্যই তোমার যোগ হবে। I'm sorry. Yeah. So what goes up and down but doesn't move? So tricky answer. Those who have written on sun. Sun goes up and down but doesn't move.
but actually I know that everything in the world is moving. পৃথিবীতে সবকিছুই আসলে কিন্তু চলমান, কোনো কিছু স্থির নয়. So in that case your answer steer, right? Steer is the right answer. Staircase or steer. I'm taking your answer and this is absolutely the right answer. So your answer is steer is absolutely the right answer. Steer gulo goes up and goes down, but actually it doesn't move. That's good. The sun moves around the sun. Okay, the sun moves around the sun. How is it possible? I don't know, man. Okay, let's see. The next question is there. If you are running in a race and you pass the person in second place, what place are you in now? So just very tricky one, very tricky indeed. You please read it carefully. If you are running in a race and you pass the person in second place, what place are you in now? So would you please write down the answer? The sun doesn't move, right? Okay, thank you. Sun is somehow a bit right answer, but actually we are not taking that answer. So if you say sun is the right answer, so what about other stars? Okay, so there will be a confusing one, so the best answer is there. So we'll take the answer. Staircase or stair is the right answer. I will take. Okay. Wow, that's wonderful. I have written, all of you have written the correct answer. Thank you. Right. So তুমি সেকেন্ড পারসনকে যখন ওভারকাম করবে, সেকেন্ড পারসনকে যখন ক্রস করবে, অবশ্যই তোমার প্লেসটা সেকেন্ড হবে, রাইট? ইউর প্লেস ইজ সেকেন্ড. সো এভরিওয়ান হ্যাজ রিটেন দ্য কারেক্ট আনসার. গ্রেট, কংগ্রাচুলেশন. Thank you very much. Then the next question and the last question for you is, what has hands but can't clap? What has hands but can't clap? Okay. Emon, acha, I'm sorry, Mamon, I have not yet completed all of your 5 questions. Still, you are writing 5 out of 5. Why? So, what has hands but can't clap? ঠিক আছে? So, handkerchief. You just think it more and more. আর একটু চিন্তা করো যে if you get the right answer or not. So what has hands? So many things has hands, but actually can't clap. So panda. Oh right. Wonderful. So Picasso, so who is in the profile? Would you please write down your name? That's wonderful. Please take the answer glass or window. Both I'm taking the answer window is your right answer. So oh my goodness, that's good. Panda can clap. That's good, right? So your explanation is that there who has written down panda. Yeah. That's right. A clock is your right answer. Absolutely. Clock has hands because we know a clock has usually 2 or 3 hands, but actually they cannot clap. They cannot clap. So your answer, clock, is absolutely the right answer. Thank you very much for it. So now let me know how much have you got out of 5. Out of 5, how much have you got? Would you please write it down? A robot has hands, but robot can clap. Of course, robot can clap if there is the software like that. So of course they will clap. Oh my goodness, that's good. Congratulations. Thank you very much. So we are going next. Okay, we are going next. All these weather riddles, and you really enjoyed it. Did you really enjoy this riddles? 1 out of 5. Dilkush Rifa. I'm sorry, Baba. Whose name? What's your name? Okay. So next we are going for some of the very I must say general knowledge or GK about English language.
and probably this part will be a tougher one indeed for you, but actually I think if you go almost to the correct answer, if you don't go exactly the right answer, then I will just consider your answer. Okay, and the first question is there. First question is there, you see, 5 interesting things about English language. So the first question is there: what is the shortest grammatically correct sentence? So there are so many sentences, as you know: assertive, interrogative, imperative, optative, and exclamatory. So among these 5 sentences, you have to find out the example of one sentence which is the shortest one and shortest grammatically correct sentence using a single word. And of course, the word will not be big enough, that word will be the smallest one indeed, just to make that. Okay. Okay, would you please write down write down the answer, or just guess the answer? Guess the answer. Okay. Because iron is very important, because they can be wife. Okay. So what is the shortest grammatically correct sentence? I is not a sentence. I'm sorry, Baba, I is not a sentence, because I is simply a pronoun and you cannot make a sentence using I, because you know very well that you cannot make any sentence without using a verb. So probably I'm giving you the clue that your sentence of course will start with a verb, but the verb will be of the fewest letters. Okay. Because there is no verb in this English language using a single letter. Of course, you will have to take at least 2 letters to make the verb. So you please carry on writing. So that's good, wonderful. Some of you have written down the correct answer. Yes, go is absolutely your right answer. Wonderful, thank you, well done. Well done, go is the right answer, because this word consists of only 2 letters, and probably this is the shortest one. This is the shortest one, but simply if you use a single verb, that makes a sentence. And what type of sentence it is? If you say go, so is it assertive, interrogative, imperative, optative, or exclamatory sentence? So would you please write down the name of this sentence? If I simply say go, run, read, okay, so what type of sentence it is? Okay. Do, I must not take the word do as a correct answer, because do shabdota, it's a transitive verb, as you know, and transitive verb cannot express the meaning without taking an object. So of course do একটা complete sentence হওয়ার জন্য তারপরে you need an object. I do the work, I do the sum, okay, like that. That's why you need an object. So I must not take your answer, those who have written down do as a correct answer. But go, this is an intransitive verb. We can say run, go, but run it go ta shortest, that's why shorter, that's why I must take this word go as the right answer. Okay, so thank you. Alright, go হচ্ছে যে একটা imperative sentence. Thank you very much. Thank you very much. And then the next question, probably this question is somehow a bit tough for one, but you try to guess the number. So how many words are added to dictionary each year? How many words are added to dictionary each year? So you have to just guess the number. If you just go very close to the number, not the exact one, I will take your answers as the correct answer. So you try to guess, and the number must be between 1 to 10,000. Okay, so within this number. So you please write down the number. So what do you think will be the correct answer? And Orani has written down 1100 words, and Farhan has written down 3000 words, 9000 words has written down, and Rifa 365. My goodness. Okay, maybe 3999. I don't know. Okay, no problem. If you don't know the answer,
you just guess any number. এটা তো আমি বলিনি যে you need to know the exact number. What may be the, you just guess. 556. So anyone? Any more answer? Okay, আমি আরেকটু it is between 1 to 5,000. Okay, just write down the number now. It is between 1 to 5,000. Okay, that's good. Some of you have written down different numbers. 11,000 is written down, Sharna. I'm sorry, ma. This is too much. Actually, this is not the right answer. Okay. Okay, I'm giving another clue. The number will start with 4. The number will start with 4. Okay, you please write it down. And Mamun, you are probably the closest to the right answer. That's why I'm taking your answer. Oh my goodness, that's good, Mamun. Your answer is absolutely the right answer. 4,000 is absolutely the right answer. So thank you very much. And especially I see Mamun has written down the correct answer. Almost correct answer. Thank you very much. Thank you, Mamun, and congratulations for your answer. So I'm taking just one answer. Those who have written down around 4,000. Okay, so your answer is correct. Thank you. Right, 4,000, around 4,000 words are regularly added to, approximately added to our English dictionary each year, and this is the number is 4,000. Okay, seriously, right? I'm serious. Thank you. So next question for you. What is the most common adjective used in English language? What is the most common adjective used in the English language? As you know, adjective is a very important part of speech which is used to qualify a noun or pronoun, to describe a noun or pronoun, to give more information about noun or pronoun. Okay, so and there are so many words we usually use this. So now এত ওয়ার্ড অ্যাড করে কে? অফকোর্স দেয়ার ইজ এ কমিটি, অক্সফোর্ড লার্নার্স ডিকশনারি তে এগুলো অ্যাড করা হয় আর কি। সো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাদের সেখানে অবশ্যই একটা অথরিটি আছে। এখন দা ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ অফকোর্স, বাট দা ইজ কনসিডার্ড অ্যান আর্টিকেল। সো আই এম গিভিং ইউ ক্লু, দা ইজ নট ইউর রাইট আনসার। সো ইউ গেস আদার ওয়ার্ডস, অন্য কোনো শব্দ দেখো যে দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ইউজুয়ালি or often we use to describe a person, place or thing. Oh, this is wonderful, this is so nice, this is so good. Okay, so this is okay, different. No, I'm sorry, different is not your right answer. So would you please any more adjectives? So there are so many adjectives which are commonly used. Okay, like you are not using writing so commonly used letters. How yeah, I have got probably your answer, and so are you okay? It's okay. So do you want to write more? আর কেউ কোনো উত্তর লিখতে চাও? অ্যাব্রাপ্ট, অ্যাব্রাপ্ট এই কথা কি সবচেয়ে কমনলি ইউজড হয়? অ্যাব্রাপ্ট শব্দটা তো এখানে হয়তো অনেকেই জানবে না। সো কমনলি ইউজড একটা অ্যাডজেক্টিভ, সেটা সবচেয়ে বেশি, রাইট? সাম অফ ইউ আর রাইটিং, দ্যাটস গুড। Large, every, important use. I'm sorry, none of your answer is correct. Your answer is good, absolutely the right answer. So those who have written down good, this word, this is an adjective, and this is most commonly used in English language. So okay, those who have written down good is absolutely the right answer. So thank you very much. Then the next question for you is here. What are the words? Please read it carefully. What are the words? What are the words that are used to fill in time when speaking, such as like, basically, so called in English? That means আমি একটু বাংলা এক্সপ্লেন করি যে whenever we actually speak in English, sometimes we repeat the word again and again while we do not find any
correct sentence or find any information just to tell instantly. So that time, just to fill the time while speaking, we usually repeat those words. Like আমিও কিন্তু দুইটা ওয়ার্ড অনেক রিপিট করি, তোমরা হয়তো খেয়াল করবে। সেই দুইটা ওয়ার্ডের একটা হচ্ছে যে রাইট আর একটা হচ্ছে ওকে। সো এই শব্দগুলো অনেক সময় আমি দেখবা যে অনেক সময় রিপিট করে থাকি। সো সেই আই এম সরি, দেখতে পাচ্ছ না, সেই শব্দগুলো আসলে কি, সেই শব্দগুলো আসলে কি, সেটা সেই শব্দগুলোকে ইংরেজিতে কি বলা হয়, সেই শব্দগুলোকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? এই যে এই ধরনের শব্দগুলো বেসিক্যালি আমরা সবাই আসলে কিছু না কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকি এরকম। হ্যাঁ, সবাই কিছু না কিছু রাইট, ইনডিড, রাইট, এই ধরনের কথাগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। সো হোয়াট আর দিস ওয়ার্ডস কল্ড ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ? ইংরেজি ভাষায় এই শব্দগুলোকে আসলে কি বলা হয়? খুব সুন্দর একটা নাম আছে যেগুলো এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। তোমরা এ ধরনের কে কোন শব্দ ব্যবহার করো দেখে আমাকে একটু লিখে জানাও তো, এই ধরনের কি শব্দ ব্যবহার করে থাকো। যেমন আমি দুইটা শব্দ ইউজ করে থাকি, প্রায় রাইট কথাটা বলে থাকি, অথবা ওকে। This type of these two words are usually I use. Actually, we cannot avoid this type of words. This is a crying need, and this is essential whenever you are speaking in English or especially the other languages. Then this type of words may be repeated in your speaking. Okay, there's not a harm, but actually we should try to remove these words. We should try to expand these words from our speaking. We'll try to do that. Okay. Yeah, parts of speech. Okay, filler words. That's wonderful. Some of the good answers are there. Repeating words. Okay. Okay, let's see. Filler word. That's a good name indeed. So it is চমৎকার একটা কথা বলেছো। No, these words are called ক্রাস ওয়ার্ডস। ক্রাস মিনস অ্যাকচুয়ালি, ক্রাস শব্দটা আমরা ব্যবহার করে থাকি যখন কাউকে কোনো কিছু হাত পা ভেঙে গেলে সাধারণত ক্রাসে চড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া হয়, অথবা ক্রাসে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। So probably you are familiar with this word crass. So these words are called crass words in English language. You can understand this is not a speech. I'm sorry. Crass words. Probably এই শব্দটা তোমরা জেনে রাখবে, এবং this is indeed a very good word. Okay, then the next question for you is here. In how many countries is English used as official language? So this is a very common question, and probably you may know the answer. You write down the number so far you know, but actually if it is not exact number or if it goes close to the right answer, I will take your answer as the correct answer. Okay, you just guess the word. I'm sorry, there may be another name, filler word, but actually I don't know about it, so I do not want to talk much about it. So I will not take this answer as the correct answer there, as I don't know. I will just see it. I will just look up the word in the dictionary again, and I will just look for the word. If it is correct, then I will just say it in the next class. I'm really sorry, Baba, I don't know whether it's called a filler word or not. Okay, you just guess the number. Try to guess the number. If it goes very close to close to the exact number, okay, no problem. So some of you are writing 34, 66, 60, and 67, 40, 67 different countries, 67, and some of you are writing 67. Yes, absolutely, your answer is correct. Those who have written down 67 is the correct answer. Those who have written down more than 60, I will take their 60 to 70 এই রেঞ্জের মধ্যে যারা লিখেছো, I will take their answers as the correct answer. Okay, so it is 60 exactly. The number is 67 countries, and of course your answer is correct. Thank you very much. Thank you for writing the answer, and your answer was absolutely the right answer. So now write down how much have we got out of 5. So এই 5 এর মধ্যে কে কত পেয়েছো আমাকে একটু লিখে জানাও। Okay. Next, we are going next.
There is one fill in the blanks for you, and you will have to write down the answer, but this time you need not to write down the answer without mentioning the number. You please write the answer mentioning the number. A নাম্বার দিয়ে তারপর উত্তরটা লিখবে, বি নাম্বার দিয়ে উত্তরটা লিখবে, এভাবে নাম্বার মেনশন করে আনসারটা লিখে ফেলো. So I want to see who can write down all the answers correct. Okay, so would you please write down the answer? Can you see the screen? I'm just going back. Okay, so the first one, would you please start writing the answer? Mention the number. I will just give you 2 minutes to write down all the answers. So one by one, you must write down answer one by one, not all the answers together. If you complete writing all the answers one by one, and if you then get time, so of course you will write down all the answers together then. Otherwise you need not to write down all the answers together. একসাথে সবগুলো আনসার লেখা দরকার নেই, because it creates a problem. Okay, so keep on writing the answer. জুনশিও কি কেক কাটতে গেছে নাকি? জুনশিওকে দেখছি না. জুনশিও তো আমাদের কাউকে ইনভাইট করলো না. তোমাদের কাউকে কি ইনভাইট করেছে? Okay, keep on writing the answer. Thank you. একটু তাড়াতাড়ি লিখতে হবে বাবা, উত্তরগুলো একটু তাড়াতাড়ি লিখতে হবে, because we have just 20 minutes in hand. We'll have to complete the test within 20 minutes. Who is in this profile? Tufazel. আমাকে একটু তোমার নামটা লিখে জানাও. You are very funny indeed. আচ্ছা, okay, still you can't see. Okay, this fill in the blanks without clues is very important actually for you, and one thing that you have to be careful, though here it doesn't happen, sometimes you need to change the clue. Okay, and you need to change the form of the words if you need. Okay, if you have finished writing your answers, you will please write it down, I have finished or completed. Okay.
One notice for you is that actually from the next week, in the next week, Sunday to Friday, we will go for your English class in YouTube channel. Okay, Sunday, Tuesday, Thursday and Friday. So এই 4 দিন আমরা ইউটিউবে ক্লাস করব। এই জন্য তোমাদের আর আমি তোমাদের গ্রুপে লিখে দিব তোমাদের নেক্সট উইকের টপিকগুলো কি হবে, কারণ আমাদের ওখানে আসলে ফেসবুক লাইভে একটু সমস্যা হচ্ছিল। সো ইউটিউবটা অনেকটা পারফেক্ট জায়গা। সো আমরা এখানে 4টা ক্লাস করব। নেক্সট 4 ক্লাসেস উইল বি হিয়ার। হ্যাঁ, okay, let's see the answer. Let's see the answer then. So the first one here, resources is the right answer. Those who have written down resources is absolutely the right answer. Okay, that means nature has given our resources to us more generously. Generously মানে একদম উদারভাবে আমাদেরকে প্রকৃতি দিয়েছে তার সম্পদগুলো than many other countries of the world, পৃথিবীর দেশের তুলনায়। And think about our soil, আমাদের মাটির কথা চিন্তা করো, it is soft and fertile. It is soft and fertile, এটা খুব নরম এবং উর্বর। Our farmers who have simple handmade tools, আমাদের কৃষকদের সাধারণ যে হাতে তৈরি যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে তারা, এবং সেগুলো দিয়ে ক্যান ইজিলি ডিগ, খুব সহজেই dig, plow and prepare the soil with them, সেগুলো দিয়ে তারা তাদের সয়েলটা প্রিপেয়ার করতে পারে। and whereas earth মানে মাটি or soil which is dry and rocky cannot be so easily dug, plowed and irrigated. Okay, we have some great natural advantages too. We can use most of our lands. Okay, this is very important. So I think you have written down all of your answers, and most of your answers are correct. Thank you, congratulations. Would you please write down your marks now? How much have you got out of 5? So there are 10 fill in the blanks, but your marks will be 5. So each fill in the blanks contains 0.5 marks. So if you make mistake for one answer, then your 0.5 will be reduced. Okay, if you make mistake of 2, then okay, then okay, so you match your answers now. 5 out of 5. Congratulations. Thank you. Then we will go for another fill in the blanks for you. So it also contains 5 marks, and this is about traveling. So you will have to write down the answers so first. Would you please write down the answers soon? Okay, আনসারগুলো একটু লিখে ফেলো, একটু তাড়াতাড়ি, এই পরীক্ষাগুলো একটু কষ্ট হয়। আফটার দ্যাট তোমাদের যে ইউটিউবে ক্লাস নিব, তো তোমরা তো কোনো কমেন্টস করছো না দেখি। আচ্ছা, তো ট্রাভেলিং ইজ আ পার্ট অফ ড্যাশ। So there are some clues, as you see, these are called clue. So you will have to use the clues, but one thing that you have to be very careful about, if you need to change any clue just to fill in the blanks or make the sentence, absolutely you can do that. But probably there in this fill in the blanks, you must not any need to change the words, of course. And probably mostly it so happens that you need not to bring any change there, but if there is any, of course you'll have to read the clues as well as the sentence very well. Of course you will have to try, so keep on writing the answer. Okay, thank you very much. You are very fast to write down the answer. Please write it down so fast. Though it's really very tough to write down the answer in the comments, reading the text, and after that you are just very skilled and expert, I think, because you are better than me, 100 times better than me. এই ব্যাপারে তোমরা আসলে অনেক অভিজ্ঞ, এবং you are writing so fast indeed. So I really appreciate that. It is indeed too tough, of course, to write down the answers in the comment, as well as looking at others' answers, looking at your teacher, looking at the screen, and so many concentrations. I'm in PC though, right? That's good. So PC, those who are in the PC, it is somehow a bit easier for you to write on the comments.
but actually those who are using mobile phones and especially not so fast or not so good Android mobile phones, so for them it will be very tough to write down the answer indeed. After that, you all are writing the answers. I expect everyone to write down the answer, please. Oh, acha. Okay. Okay, finished. That's good. Thank you very much. So let's see the answer now. So traveling is a part of education. Traveling is a very important part of our education, because what you can learn through traveling, you can never learn it through your textbooks, through your classrooms. Okay. Of course, traveling is the most important part, I must say, of education. So a traveler can learn many things by traveling home and abroad. Home and abroad means actually desh bidesh. You can understand it. So Ibn Battuta was a great traveler. So be careful about the spelling of traveler. As you know, the word traveling, spelling of traveling, Travelling, or you can also write down TRAVE single LING. Both are correct answers. So in that case, traveler, TRAVELER or LLER, both answers are correct. So he traveled many countries. He traveled many countries and learned many things. Travel many countries, learn many things. And so a student should travel and can widen মানে actually প্রশস্ত করা, wide their verb বানানো হচ্ছে, wide থেকে widen is a verb form of wide adjective. হ্যাঁ, আচ্ছা, wide হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে noun. So widen the domain, this is a very important word. Actually I have told you that domain মানে হচ্ছে যে ক্ষেত্র, okay, ক্ষেত্র, field, the domain of his knowledge through traveling. Probably you have got all your answers. We are stuck in your home and we can't travel. Right now you know not to travel because this is not for the appropriate time for your traveling. But after the situation of the crisis being over, then we will travel. You will have to travel. But of course you will have to travel with your family, not yourself. Okay, Corona is traveling with us. That's good. Okay, so probably you have mastered your answers. You write down your marks now. How much have you got? That's good. We are going next. There is fill in the blanks without clues. This is somehow a bit tough, of course, because you will have to invent the word, discover the word from your brain, from your text, from your learning. That's why it will be very tough, and these answers usually differ from student to student. Okay, so but don't worry. Whenever we solve any question, board questions or solve any questions, then usually keep those in mind, and we usually with the examiners usually keep in mind that what the options may come, what the similar words may come. So we assemble all of the answers together and then we just give tick marks if someone writes the similar word. So in that case we will also do the same thing. So you please write down your answer, and thank you. And most of you have written down your answer. Good. Here you see the text is about winter morning, which is very, very important for your JSC exam. So our winter morning is misty. Misty মানে হচ্ছে যে কুয়াশাচ্ছন্ন বা ধোঁয়া আচ্ছন্ন যেটা, and of course এটা cold হবে, and some of you write down fog. I'm sorry. We will take the answer. We'll take the side, please. I'm sorry, দেখতে সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, এখানটায় আমরা আসলে the first answer we will take cold is the right answer. So winter morning is misty and cold, and there is dense fog is the right answer. Fog everywhere, and there is dense fog everywhere. Sometimes the fog is so dense that the sun itself, both of your answers are correct. Sun
Light or sun itself is the right answer. Sun itself or sunlight cannot go through it. Even things at a little distance. That's the right answer. Distance. Distance can hardly be seen. That's good. So you match your answers and write down your marks, please. 5 out of 5. How much have you got? You please write down your marks. Okay, that's good. Thank you very much for writing your answers. And here I will go for another fill in the blanks. Start writing the answer as well as the marks. So here you see the story. The text is about a book, and of course the most important thing, if you are asked what is the most important thing in someone's life, of course books and books. Okay, because books can give us a lot of knowledge, give us money, and give us many things as well. And books especially gives us knowledge, and by using this knowledge you can earn money. If okay, sometimes you can say the money is the most important in my life, but actually if you read books then you can earn money. If you do not read books, it's not possible for you to giving only the physical labor, so you cannot earn a lot of money, right? So you need, of course, the thing to read and go through the books, and that's why books is your best friend. And books never give you pain. Books never rather it actually reduces your sorrows and increases your happiness. That's why book is your best friend. Thank you. So almost all of you are writing the answers. I want to see everyone please write down the answer. There are 21 students as you see in top chat. So I'm sorry, just look. Please write down the answer. Okay, you have completed. Thank you. Okay, let's see the answers. A book is our best friend, of course, by reading books. And by, you see after by, and by is a preposition, and after preposition we usually use a verb plus ing form of the verb. So your answer by reading books, we can know the previous history of the world. And sometimes it is said that a book is like a living person, living knowledge. Okay, যে একজন মানুষ থাকে না পৃথিবীতে, একজন রাইটার মারা যায় কিন্তু তার জ্ঞানটা আসলে জীবন্ত হয়ে থাকে সেই বইটার মধ্যে. That's why a book is called living thing. Okay. The previous history of the world, so it is also called the living history of the world. Living history of the world, because you can read the history of thousands of years back of the world by reading books, and you will, whenever you will read the history, you will just imagine yourself that you are just in that world. Okay. And sometimes if I ask you, so what is the most importance of reading books? Most important thing of reading books, বই পড়ার সবচেয়ে ভালো জিনিসটা কি? বই পড়াটাকে কেন সবচেয়ে ভালো বন্ধু বলা হচ্ছে, বা বই পড়াটাকে কেন সেটা হচ্ছে যে বই পড়ার সবচেয়ে ভালো যে গুণ সেটা হচ্ছে যে it creates your imagination, it widens your imagination, it helps you to imagine something. That's why reading or a book creates a great amount of imagination in you. এটাই আসলে, আর প্রবাবলি আমি এর আগেও বলেছি, why human being is different from other creatures, and it is because of imagination, because we can imagine but the other animals cannot imagine. Okay,
এটাই হচ্ছে যে অন্য প্রাণীদের মধ্যে আমাদের পার্থক্য। আর সেই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংটা যে এনলার্জ করে থাকে যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে বুক। দ্যাটস ওয়াই বুক ইজ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড, অ্যান্ড দেন ইট গিভস আস গ্রেট or immense joy which cannot be expected from our friends sometimes. So books are ready, always ready to be by your side. So probably you matched your answers. You please write down your answer, how much you have got. We are going next, and this is matching. You will have to make sentences, but you need not to write down the full sentence. You simply mention the number. 1 এর সাথে কোনটা হবে, 2 এর সাথে কোনটা, 3 এর সাথে কোনটা. You just simply mention the number. Okay. Punctuality. This is a very important topic indeed. It is tough for us. Of course, fill in the blanks without clues are a bit tough, and for this you will have to practice a lot. Whenever you will practice a lot, it will be easier for you, because there are some common topic on which usually this fill in the blanks comes. যেমন মনে করো যে punctuality, honesty, truthfulness, বা কিছু স্পেসিফিক এবং খুব ইজিয়েস্ট কিছু টপিক রয়েছে আপন হুইচ অ্যাকচুয়ালি এই টপিক ইয়েগুলো এসে থাকে আর কি। হ্যাঁ, তো সেইগুলো যত তুমি প্র্যাকটিস করবে, ইট উইল জাস্ট increase your knowledge about that, increase your idea, increase the words vocabulary in you, so that you can use your vocabulary, correct vocabulary, to fill in the blanks. Okay, so probably you will practice a lot. This is the only one suggestion for you. Yes, here the word is punctuality. The context is here punctuality. You can see the text, see the board, of course. Oh, matching column is tough. No, it is not tough actually. এটা তো টাফ না বাবা, এটা তোমার একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি হয়তো খুব কম প্র্যাকটিস করেছো, এই জন্য এটা টাফ মনে হচ্ছে। এটা কিন্তু খুব সহজ, কারণ সেন্টেন্সে দুটা পার্ট থাকবে, সেই দুটা সেন্টেন্সকে একসাথে জয়েন করে একটা পরিপূর্ণ সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলতে হবে। সো এটা অবশ্যই অনেক সহজ, তুমি খুব মন থেকে করতে হবে, এটার ভিতরে ঢুকতে হবে, এই মানে ইনসিডেন্টের বা এই কনটেক্সটের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে, করে আস্তে আস্তে এখান থেকে সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে হবে। আর কিছু ইজি টেকনিক আছে, যেমন একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে কি কি লাগে, সাবজেক্ট লাগে, ভার্ব লাগে, তারপরে কিছু এক্সটেনশন, কমপ্লিমেন্ট, অবজেক্ট যাই বলো না কেন সেগুলো প্রয়োজন হয়। তো তুমি একটা চিন্তা করো, তোমার সেন্টেন্সের যে অংশটা দেওয়া আছে সেই অংশটার মধ্যে সাবজেক্ট আর ভার্ব আছে কিনা। যদি সাবজেক্ট আর ভার্ব থাকে তখন বাকি অংশটা খুঁজবা। আবার যদি ধরো আমার সাবজেক্ট দেওয়া আছে তাহলে ভার্ব থেকে হবে, আবার সাবজেক্ট আর ভার্বে তারপরে কিছুটা অবজেক্ট দেওয়া আছে, তাহলে যে ওয়ার্ডটা দিয়ে শেষ হয়েছে সেই ওয়ার্ড রিলেটেড কিছু থাকতে হবে। এভাবে তুমি একটু রিলেট করার চেষ্টা করো, হ্যাঁ জাদিদ, আই এম সরি বাবা। হ্যাঁ, তুমি এখন দেখতে পাচ্ছ, বাবা? হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছ না? So okay, please write down your answer. Actually there is no alternative, এই সিস্টেমটা ছাড়া আসলে কোনো ওয়ে নাই। এখন বাধ্য হয়ে তোমাদের কষ্ট করতে হবে। তোমাদের একটু কষ্ট করতে হবে, আসলে কি করার বলো। হ্যাঁ, thank you for writing all of the answers. So let's match your answers now. So the first answer here, you see punctuality means coming, be number, or doing something at a fixed time. Okay, and it is really it is really two number, it is really a great virtue. It is really a great virtue. It enables a man to make the proper use. So to be responsible and dutiful, to prosper in life, it teaches us how to make the proper use of time. And the last one is, so we all are required to form the habit of punctuality. Okay, probably you can understand. So you match your answers now, and write down also the marks. How much have you got? Would you please write down your marks? Marks ta likhe amake janao. Thank you. ওকে, উই আর গোয়িং নেক্সট। পরেরটায় আমরা চলে যাচ্ছি, আরেকটা টেবিল রয়েছে এখানে তোমাদের জন্য। দিস ইজ অ্যাবাউট চিলড্রেন। ওকে,
সো এটা আর এই টেক্সটটার মধ্যে একটা লেসন রয়েছে, এটা অবশ্য তোমাদের আশেপাশে গার্ডিয়ান থাকলে তাদের জন্য এই টেক্সটটা পড়া উচিত। সো এই টেক্সটের মধ্যে অনেকগুলো মেসেজ রয়েছে, নট অনলি ফর দ্য স্টুডেন্টস বাট অলসো ফর দ্য গার্ডিয়ানস অলসো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ভাগ্য হলো একটা টিভি ছিল বলে এটা বেস্ট ইউজ করতে পারলাম। Okay, I see all of you are writing the answers. Can you please see the screen? Okay, sir, I still miss that day. Couldn't stop laughing. Acha. Tell me, is there any life without problem? So is there any class without problems? এটা শোনো, এটা লাইভ স্ট্রিমিং করা এটা কিন্তু আসলে বেশ কঠিন একটা কাজ, কারণ এর মধ্যে অনেক কিছু এটা টিভি ঠিক থাকতে হয়, মোবাইল, ল্যাপটপ, ক্যামেরা, লাইটস, প্লেস, মানে সো অন, মানে কানেকশান, ইন্টারনেট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড সো অন, এই যে সব কিছু, এই যে ইভেন দ্য স্লাইড চেঞ্জার অ্যান্ড সো অন, ইভেন স্পিকার, কত কিছু যে একটা মানে ক্লাসে প্রয়োজন হয়, তোমরা টোটাল সিচুয়েশনটা দেখলে আসলে বুঝতে পারতে যে কত কিছু প্রয়োজন। একবার কাউন্ট করো তো, এটা একটা স্লাইড চেঞ্জার প্রয়োজন, এটা একটা মাইক প্রয়োজন, তারপরে এটা একটা টিভি স্ক্রিন দরকার, তারপরে একটা মোবাইল ফোন দরকার যেটা তোমার কমেন্টস দেখার জন্য, আরেকটা ল্যাপটপ প্রয়োজন, আরেকটা হচ্ছে যে মোবাইল প্রয়োজন, আরেকটা ক্যামেরা দরকার। সো এর সাথে দরকার ইলেকট্রিসিটি, এর সাথে দরকার ব্যাটারি, what not. So a lot of things actually are needed to conduct a live class. If one is missing, ধরে যাও যে এর মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস মিস হয়ে গেলে total class will be aborted, total class will be abandoned. হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই ইটস রিয়েলি টু টাফ। তারপরে আবার এই ক্লাস তৈরি করা, সেটার কথা নাই, সেটার পরিশ্রমের কথা নাই, বাদই দিলাম। আসলে কতটা কষ্ট করে একটা ক্লাস বানাতে হয় এটা তোমরা শুধু এই জায়গাটায় থাকলে বা করলে আসলে বুঝতে পারতে। তোমরা হয়তো বুঝছো যে স্যার একটা টেক্সট নিয়ে এসে এখানে লাগিয়ে দিলাম, ব্যাস হয়ে গেল। আসলে পাওয়ার পয়েন্টে কাজ করা অনেক কঠিন, এগুলো অ্যানিমেশনস দিতে হয়, এগুলো কালার দেখতে হয়, এগুলো আবার তোমার মানে এই উইদিন ইউর স্ক্রিন আসবে কিনা, আবার কিছু কিছু সেন্টেন্স বড় কিনা সেগুলো কেটে ছোট করা, অনেক কিছু করতে হয় আসলে। হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, আফটার দ্যাট তোমাদের উপকার হলে আসলে আই উইল বি হ্যাপি দেন। সো লেটস সি ম্যাচ ইউর আনসার্স নাও। চিলড্রেন আর দ্য ফিউচার, চিলড্রেন আর দ্য ফিউচার, টেক্সটটা একটু খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ো, এর মধ্যে অনেকগুলো লেসন্স আছে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি গার্ডিয়ান বিসাইড ইউ, তাহলে গার্ডিয়ানকে ওটা শোনাবে। So children are the future hope of our nation. So you the people who are just attending the class, you are our leaders, you are our hope of this nation. And second thing, they usually select that person from the people that surrounding him. Actually this is so true, because every child usually tries to follow the person, tries to abide by that person whom he usually cares about or who usually surrounds him. তার চারপাশে যেহেতু দেখা যাচ্ছে একটা বাচ্চা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড, সবচেয়ে বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয় কার দ্বারা? তার বাবা মার দ্বারা, কারণ সে বাবা মার চারপাশে কিন্তু সবসময় থাকে, তার বড় ভাই বোনের দ্বারা, কারণ তারা সবসময় তার পাশে থাকে। তো বলছে যে তারা সবচেয়ে মোস্টলি ইনফ্লুয়েন্সড হয় সব মানুষের দ্বারা, তার চারপাশে যারা থাকে। উই অট টু গিভ দেম, এই জন্য আমাদের উইথ দ্য গার্ডিয়ান্স, উইথ দ্য এজড পিপল অর উইথ দ্য ওল্ড পিপল, তাদের কি করা উচিত? উই অট টু গিভ দেম প্রপার আইডিয়া অ্যাবাউট রাইট অ্যান্ড রং। আমি যদি কোনো স্টুডেন্টকে বলি তুমি এই কাজটা করো না, তাহলে সে কাজটা বেশি করবে। কিন্তু আমি যদি কাউকে যদি বুঝিয়ে বলি দেখো এই কাজটার মধ্যে এই জিনিসটা আছে, এই কাজটার মধ্যে এটা আছে, তোমার এইটা করা ভালো না এটা করা ভালো, চয়েস ইজ ইয়ার্স, তখন কিন্তু হি উইল থিঙ্ক আ বিট যে না আসলেই তো আমার কোনটা করা উচিত, কোনটা করলে আমার ভালো হবে। যখন whenever I give the options that you have two choices, you can go this side or that side, okay you choose one, this side, এই সাইডে গেলে তুমি এই পাবে, এই সাইডে গেলে, তাহলে দেখো যে অথচ আমি যদি বলি এই সাইড ভালো, এই সাইডে যাও, এই সাইড খারাপ, এই সাইডে যেও না, তাহলে কিন্তু তুমি শুনবে না।
যেটা আমি খারাপ বলবো সেই সাইডে তোমরা সবচেয়ে বেশি যাবে। সো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি, যে উইল ট্রাই টু গিভ দেম দ্য কনসেপশন অ্যাবাউট হোয়াট ইজ রাইট অ্যান্ড রং, বিকজ ইউ আর ব্ল্যাঙ্ক হেডেড। তোমরা পৃথিবীতে যখন এসছো আসলে ইউ আর ব্ল্যাঙ্ক হেডেড বুঝো, যে তোমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স দেন ইউর প্যারেন্টস অর দ্য এল্ডার্স, দ্যাটস ওয়াই ইট ক্রিয়েটস আ প্রবলেম ফর ইউ টু টেক দ্য রাইট ডিসিশন। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এটা করা উচিত, অ্যান্ড থ্রু আওয়ার ডিস্টিংক্ট বিহেভিয়ার, আর আমাদের খুব স্পষ্ট আচরণের মাধ্যমে উই মে সেট আপ অ্যান এক্সাম্পল ফর আওয়ার নেক্সট জেনারেশন। আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের জন্য একটা আচরণ আমরা তৈরি করে তাকে এক্সাম্পল হিসেবে দেখাতে পারি, যে ইট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ গুড বিহেভিয়ার, সো গুড থিং, গুড হিউম্যান বিং। তাহলে এটা আমাদের করা উচিত, তখনই কিন্তু সেটা করবে। দেখো অনেক বাবা মা আমাকে কমপ্লেন করে, স্যার আমার বাচ্চা আমার কথা শুনে না। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে বলি, বা কোনো গার্ডিয়ান থাকলে সে হয়তো শুনবে আমার কথা, একটা জিনিস মনে রাখবেন, যে আসলে আপনার সন্তানেরা আপনাকে আপনার অ্যাডভাইস শুনে না, আপনি আপনার কথা শুনে না, আপনি যে কাজটা করেন সেই কাজটা সে ফলো করে। এখন আপনি যদি মিথ্যা কথা বলেন তাহলে আপনার সন্তানেরা মিথ্যা কথা বলবে, আপনি যদি বকা দেন তাহলে ওরাও কিন্তু বকা দেওয়া শিখবে। সো এই জন্য কোনো গার্ডিয়ান থাকলে আমি আর্নেস্টলি রিকোয়েস্ট করবো তাদেরকে, যে আপনি এমন বিহেভ করেন যাতে করে আপনার বিহেভিয়ারটা অনুসরণীয় হয় আপনার বাচ্চার জন্য। তো অবশ্যই তখন তারা ওই আচরণগুলো অনুসরণ করবে। একটা বাচ্চা কখনো একটা বাচ্চা বাবা মার অ্যাডভাইস শুনে না, সে বাবা মাকে ফলো করে। যেমনটি আমি একটা জিনিস উদাহরণ হিসেবে দিতে পারি, যে আমি ইউটিউবে ক্লাস নিচ্ছি, সো আমার ছেলে দেখি যে ইউটিউব নিয়ে সেও কিন্তু বিভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করে। তার মানে আমি বুঝতে পারছি যে আমি যতই তাকে বলি যে বাবা দিস ইজ নট দ্য প্রপার টাইম ফর ইউ টু ডু অল অফ দিস থিংস, ওকে, কিপ ইউর মাইন্ডস অন স্টাডিজ, পড়ালেখা মনোযোগ দেয়, আসলে সে কিন্তু তারপরে মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা যে বাবা করছে তাহলে আমিও একটু করি। সো এই ধরনের একটা ইনহারেন্ট কিন্তু এক ধরনের ইচ্ছা তৈরি হয় সন্তানের মধ্যে। সো এই ব্যাপারটা আমরা আসলে সবসময় কেয়ারফুল হবো। উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট children be learn from what they see and hear. ওকে, সেইগুলো থেকেই তারা আসলে শিখতে পারে। সো ইউ ম্যাচড ইউর আনসার, প্রবাবলি আমরা ক্লাসের বাইরে অনেক কথা বলে ফেললাম, আই এম সরি বাবা। উড ইউ প্লিজ রাইট ডাউন ইউর মার্কস? ওকে, না আমি বলিনি তোমরা বাঙ্ক করো না, আমি বলিনি যে তোমরা ক্লাস ফাঁকি দিও না, আমি বলেছি যে এটা আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম অনেক বকা খেয়েছিলাম, তো তারপরে আসলে বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। তোমরাও এটা যখন বুঝতে পারবে তখন দিবে না। আচ্ছা, ওকে, সো লেটস দেয়ার উইল বি to fill in the blanks for you. I'm sorry, we will just finish this class within 10 minutes or 5 minutes. 5 মিনিটের মধ্যে আমরা এটা শেষ করব। তোমরা প্লিজ এটা একটু আনসারটা একটু লিখতে হবে, এটা ইএফটি বই থেকে নেওয়া। To fill in the blanks will be there. So easy. You just read it and you will just be able to find out the correct answer. So health is the dash of our body and mind. Health is the dash of our body and mind. And it may be good or bad. Good health means healthy body free from diseases. It is just for everyone to lead a happy life. তোমাদের সাথে একদিন আড্ডা দিতে মন চাচ্ছে, দেখি যে কোনো একটা দিন ঈদ আড্ডার মতো আরেকদিন একটা আড্ডা হবে আর কি। হ্যাঁ, পড়ালেখা পরীক্ষার পরে। ওকে, তোমাদের এই যে 21 তারিখ থেকে পরীক্ষা, সো পরীক্ষার পরে প্রত্যেক মাসের ফার্স্ট উইকে আমরা একদিন আড্ডা দিব, ঠিক আছে? So that's good. Your answer, you are writing the answer, first one. Yes, correct answer. So health is the condition of our body and mind. Health is the condition of our body and mind. Another Friday আড্ডা every month, প্রতি মাসে একদিন করে আড্ডা দিব তোমাদের সাথে। ওকে, আচ্ছা, health is the condition of our body and mind. It may be good or bad. Good health means the healthy body free from diseases. It is necessary or essential. Both answers are correct. আচ্ছা, আই এম সরি বাবা, এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, আমি একটু দিতে বাধ্য হচ্ছি। বাট আমি এটা অবশ্যই, ইউ মাস্ট নট থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে যে ওয়ান্স টেস্ট ইজ গন ফর এভার। ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট।
test is gone, will be come back again. Okay, you will think so. And necessary, essential for everyone to lead a happy life. If we are not good in health, we cannot carry on any activity in our life, right? So that's good. Your answer, carry, is the right answer. Thank you. And then proverb says, health is wealth. It means that health is equally valuable as gold or any other personal D number, life না বাবা, personal life না, personal possession মানে হচ্ছে সম্পদ, হ্যাঁ, personal possession. We may have vast wealth and property, but if we are not healthy, we cannot enjoy them. To keep ourselves healthy, we have to do dash things. We have to do কিছু জিনিস, তাহলে কি হবে? We have to do, you please write it. আমরা ক্লোজ টু দ্য এন্ড, আমরা 2-3 মিনিটের মধ্যে ক্লাস শেষ করে দিব, হ্যাঁ। আচ্ছা, ইফ ইউ ফেল রিটেস্ট, আচ্ছা তোমাদের পাস মার্কস তো কমিয়ে দিয়েছি বাবা, 4D, নিশ্চয়ই ফেল করবো না কেউ। আচ্ছা, নো প্রবলেম, ভুল তো করবেই, ওটা শিখে নাও। তুমি যে আরেকবার এটা প্র্যাকটিস করা হয়ে গেল না আমাদের। And the last one, to do certain things. Yes, certain things is the right answer. So of course you will get 5 out of 5, most of you, if you would concentrate it right. Thank you. So the last fill in the blanks for you, it is again from your EFT book. So I'm sorry for setting the question, but you will have to write the answer, and this is the last slide. Okay, so would you please write down the answer? Would you please write down the answer? One more, please. This is the last one. And the word hygiene, so important thing nowadays, and actually it is also very important from your EFT book. And I told you that this is the most important lesson nowadays from your EFT book, English for Today. Okay. Acha, already, no problem, huh? আচ্ছা, ওয়ান থিং আমি আবার একটু বলতে চাচ্ছি, আমি কিন্তু পরের এই রবি থেকে শুক্রবার পর্যন্ত, নেক্সট ফ্রাইডে পর্যন্ত এই 4টা ক্লাস ইউটিউবে নিব, ঠিক আছে? তোমরা কিন্তু ফেসবুক গ্রুপে যে বসে থেকো না, তোমরা ইউটিউবে চলে আসবে সরাসরি, হ্যাঁ। আমি তো সবসময় প্রশ্ন করি তোমাদেরকে যে হুইচ ওয়ান সিমস টু বি দ্য বেস্ট ওয়ান, যে আইদার ফেসবুক অর ইউটিউব, বাট ইফ ইউ আস্ক মি দ্য সেম কোয়েশ্চেন, হুইচ ওয়ান আই লাইক মোস্ট, সো ইন দ্যাট কেস আই মাস্ট সে আই লাইক ইউটিউব মোস্ট। রাইট, ইউটিউব আসলে আমার খুব পছন্দের জায়গা, এটা খুব ডিরেক্ট ক্লাস করা যায়, খুব সুন্দর কমেন্টসগুলো খুব চমৎকার, খুব দ্রুত আসে আর কি। ইট ইজ সো অ্যামেজিং। আর অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবে ক্লাস নেওয়ার আরেকটা সিক্রেট হচ্ছে যে ইউটিউবে আমি যখন কোনো ক্লাস নিই তখন এটার উপর অনেক ইম্পর্টেন্স দিই, অনেক গুরুত্ব দিয়ে ক্লাসগুলো আমি তৈরি করার চেষ্টা করি, যেটা আসলে ফেসবুকে মনে হচ্ছে যে একটু আমার খুব ভালো লাগে না আর কি। Right, okay, let's see, have the practice of keeping ourselves clean. It also means to keep our home and workplaces clean. It is dash for our good health. You please write it down. So C number লিখে ফেলেছো, আর 2টা উত্তর আছে, শুধু 2টা উত্তর লিখে দিলেই আমাদের আজকের মতো পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। So you please write it down. অনেকটা সময় তোমাদেরকে ধরে রাখলাম, I am really so sorry. Okay, I'm showing the next answer there. It is dash for or it is essential, or also you can write down it is necessary, it is good for our good health.
hygiene is thought to be next to godliness is your answer. Absolutely right answer, godliness. So it is because we cannot achieve anything physically, mentally, or spiritually is the right answer. That's good. Spiritually, if we are unclean in our body, mind, and soul, nobody likes an unclean person either. So we must follow the rules of cleanliness. Right, that's good, that's wonderful. And you just count your marks and write down the marks. How much have you got? Okay, out of 40, out of 50. I'm sorry, your test was of 50 marks. So now please count your marks together, and how much have you got out of 50? 50 মধ্যে আসলে কত পেয়েছো, you please write down that marks. And if you get this range of marks, between this range, that means 46 to 50, and today you will just get outstanding. Okay, and if your marks is 41 to 45, 41 to 45, হ্যাঁ আমি জুনশো, I guessed that, right? I guessed that, but I didn't say it, people, because students will know it. That's why you please write down your marks now, and today I want to see who has got the highest marks, 41 of 50. And if your marks is 36 to 40 within this range, so then you will get satisfactory. You will get satisfactory. সো জুনশু আমাদের থেকে লুকিয়ে ছিল, আমরা জানি না আসলে জুনশু আমাদেরকে ইনভাইট করলো না, তারপর হচ্ছে যে আমাদেরকে নেমন্তন্ন দিল না। After that, happy birthday to you, and wish you all the best in your life. Okay, and on behalf of all the students, I am saying again, happy birthday to you. Thank you, and you please mention that. Very good, that's good. 43, and that's a wonderful marks, of course, and your pass marks was 40. So thank you very much for your attention, and actually I'm really so sorry you have to take the test for a long time, more than 1 hour probably. And thank you very much, and then your next class is see you on Sunday on this YouTube channel. Okay, at your time, that means 3:15. I will be on time probably, so see you then. See you on Sunday for your class, and probably your next week we will go for your English grammar classes, and you will love it, of course. So thank you very much, and see you then. Bye bye, Allah Hafiz. Thank you, bye.